Man. Aina viimeinen putti sisään. Se on sitten sellainen homma, että nyt on parempi repiä parturi takas Suomenmaalle ja oikeisiin töihin ja loppuu siellä Amerikassa heiluminen. Eli luvassa on viimeinen spessujakso USDGCstä, Throw Pinkistä ja mielenkiintoisia vieraita ollut tähänkin asti ja kyllä tämä aika lailla saadaan myös semmoinen ihan kiva kirsikka niin sanotusti kakun päälle, kun pääsette kuuntelemaan tätä viimeistä jaksoa. Ei muuta kuin kohti Amerikkaa ja sen yli. Tervetuloa Mulligan meni mokailukorneriin. Eve haluaa tehdä mun backista in the backin ja tehän olitte toivonut sitä, mutta ehkä me ei tee sitä tällä kertaa. Mitä Eve kuuluu? Kuuluu ihan hyvää. No vähän alkaa odottaa ehkä, että kausi loppuu. Et koitetaan nauttia nyt näistä viimeisistä kierroksista vielä. Hyvä. Peli on ollut... Että on vielä ihan onko se millainen tänään meni? Oliko parempi kuin eilinen? Oli parempi. Mä pelasin muutaman alle, mutta nice. Joo. Eli ei tullut mitään semmoisia raippaväyliä, koska mä tossa just juttelin Olivia Kinstedin kanssa ja hän oli kanssa ottanut aika semmoisen nipullisen pirkkuin, mutta sitten oli pari väylää, mitkä oli antanut vähän ympäri korviin. Niin. Joo, mulla oli vähän semmoista tylsempää, että tosi paljon paareja ja sitten yksittäisiä pokeja ja pöydejä siellä, mutta ei ollut nyt mitään isompaa tänään onneksi. Eli ei keräilty mamelukkikaloja niin sanotusti. Mitä sä odotat eniten nyt sit off-seasonilta? Onko se taas Eve ja padelia, Eve sulkapalloa, Eve, mitä nyt liää, aina kaikkea. Sä oot tosi aktiivinen, se on hieno nähdä, että tykkäät vähän niin kuin tehdä muutakin ja kuuluukin tehdä muuta, mutta alkaako jossain kohtaa Eve opiskelemaan? Onko se suunnitellut, mikä on se suunnitelman B, että meinaatko se painaa ihan mummuksi asti frisbee-golfiin vai? No mä oon ottanut vähän riskillä ja ei ole suunnitelma B:tä, että jos mä jotain opiskelisin, niin mä haluaisin olla liikunnanopettaja, mutta katsotaan sitä sitten, että mihin tää vie. Et nyt toi talvi on varmaan suurimmaksi osaksi crossfittiä, padelia, tennistä, sulkapalloa ja säpää, mutta katsotaan miten käy. Tämä on oikea tapa myös siinä, on niinku kahdenlaisia tapoja mun mielestä, että vähän pelataan varman päällä, mutta sitten jos oikeasti mennään, niin mennään sitten täysillä ja kyllähän se niinku on tuottanut, että kuitenkin olet maailman mestari ja muitakin majoreita on tullut otettua mukaan, niin oikein ja mitäs mä nyt kysyisin, mutta toi putti yrittää tulla koko ajan tuolta, mutta mikä niinku, onko sä sä oot kokeillut esimerkiksi niin psykologiakin, onko urheilupsykologiaa on testattu ja kaikki tämmöisiä, koska itse mulla on siis tosi pahat put-jiipsit. Mä vihaan putata ja mä nykyään melkein jopa vedän vielä forel throw-in, kun puttaan ja se oikeasti niin ärsyttää tosi paljon. Ja millaisilla fiiliksillä sä sitten lähdet niin off-seasoniin, että tuleeko sinulle heti, että nyt mun pitää yrittää keksiä kaikki uudestaan vai onko joku nyt tämmöinen, mikä on tämän talven idea, että millä sä niin lähdet? No ainakin tarvii eka vähän pidemmän tauon, että ainakin se kuukausi ihan ilman fripaa, että kaudet alkaa olla aika pitkiä, niin se on niin kuin ainakin ja sitten rauhassa alkaa katsoa, että kyllä mä yritän jotain muutoksia siihen tekniikkaan tehdä, mutta eihän se, niin kuin se nyt tietää, että se ei ole se niin kuin mikä siinä on, koska niin kuin reeneissä putit menee ihan hyvin, mutta jos sais semmoisen, missä olisi niin kuin vähän liikkuvia osia ja sitten tavallaan kun se tilanne menee niin kuin jännäksi ja näin, että silleen, että se ei olisi mikään rannevippi enää. Että koittaa saada siihen jonkun semmoisen, että se olisi myös luotettavampi sitten niissä painetilanteissa. Eli nikkenosto. No en mä osaa sitä. Mä oon sitäkin testannut, mutta se ei ole ihan mulla on niin lyhyet sormet, että en mä saa sitä kiekkoa liikkeelle. Että jotain muuta tarvii keksiä. Tää on vaikea peli. Kyllä siis niinku, jännä, miten se niinku menee tän takaraivoon. Ja mulla on esimerkiksi yksi parturi-asiakas, joka siis on tosi lahjakas heittämään tikkaa. Hän lopetti ihan yhtäkkiä. Hänelle tuli niin hirveät jipsit, että hyvä kun tauluun osuu. Sitä ennen pystyi niinku pistämään millitarkasti ja näihin, mutta sitä on urheilu. Joo, se on lahjakkaita lihaksia. Joo, se on kyllä sairasta, miten se voi oikeasti tavallaan niin kuin helpoin asia tai helppo asia muuttua yhtäkkiä mahdottomaksi. Että ei sitä niin kuin, mä oon aina sanonut, että ei sitä osaa selittää semmoiselle ihmiselle, joka ei ole käynyt sitä läpi,
että kuinka niin tyhmältä se näyttää. Mutta se, että tavallaan ei itsekään tiedä, mikä siinä niinku tapahtuu ja näin, että se, niinku, se tuntuu erittäin oudolta. Ja se on niinku, ja katsojilla se on niinku silleen, että se on kisatilanteessa varsinkin, niin se on semmoinen ainakin itselle, että joskus mä muistan heiti, kun paraskin heittää ikinä sitä 3 metriä puttia, niin mä en saa edes sitä putteria pyörähtää. Se vaan niinku läpsähtää kuin märkä pizza ja sit oot silleen, että koitas tasainen nostaa sit. Joo, kyllä ne niinku niissä tilanteissa tuntuu, että mieluummin haluaisi olla joko ihan nostolla tai sitten 10 metrissä. Että se on just silleen, että porukka ei ehkä oleta, että saa sen 10 metriä, mutta sanotaan, että se 3-5 metriä on just se pahin, minkä luultavasti ainakin 3 metristä jokainen, kenet sä kaupungilta törmäät, niin saisi luultavasti siitä putin. Että se on niin yksinkertainen suoritus, mutta sitten kun se menee vaikeaksi, niin menee näköjään erittäin vaikeaksi. Se menee. Nyt on vielä tourifinaali Lynchburgissa. Tykkäsitkö kaupungista viime vuonna, kun olitte siellä? No kaupunki on aika pieni, mutta se keskusta oli ihan söpö, semmoinen vähän niin kuin vanha kaupunki. Mutta aika paljon se aika meni enimmäkseen siellä radoilla. Mutta radat on kyllä kivat, että niistä mä tykkään. Onko sä pelannut sitä uutta New Londonia vielä? En oo. Mä mennään itse ainakin tykkäsin, koska mun mielestä siinä oli vähän, Lynchburgissa oli hauska, oli se pikkukeskusta, se missä oli niitä vegaanikahviloita ja kaikkia semmoisia hienoja. Ja sitten siellä oli se junaradata kanssa vähän se gettokeskusta, yksi pro-pelaaja saattoi sanoa, kenen luon mä yövyin sitä vähän semmoiseksi sanoa, että älä tuu tänne, että tää ei ole niin siisti paikka, mutta se oli kyllä todella kaudista aluetta, että Aivi Hilli varsinkin. Joo, se on kyllä kiva. No vähän tuli yllätyksenä yleensä Pro Tourin finaaleissa on ollut joku lyhyt tai nopeasti pelattu rata, niin nyt on sitten ehkä ne tourin pisimmät radat siellä. Tää on tätä. Täällä menee näitä pelaajia ja me ollaan siellä, missä me ollaan ja välissä vähän naurattaa ja hauskaa. Mutta tää sopii mun mielestä todella hyvin, että he tuli tästä ja ohitte, koska Eve on ehkä niinku mun mielestä yksi iloisimpia ja hauskimpia pelaajia, mitä mä tiedän. Et sut näkee kyllä melkein aina naureskelemassa ja heittämässä pienet vitsiä jossain tuolla noin. No yleensä. Katsotaan. Ei se aina ehkä. Mut hei, hauskaa loppukisaa ja toivottavasti menee kierrokset vielä paremmin ja nähdään sut korkeammalla sijoituslistoilla ja saattaa olla, että mä tuun nykimään vielä hihasta huomenna ja sunnuntaina. Ja kiitoksia haastattelusta. No niin, katsotaan. Kiitos. Mitkä helvetin rytkyt sulla on päällä? Vaimo nää mulle ruokakaupasta osti. Eikö se ole hienot? Heit ne nyt menemään ja lait tästä uudet. Aha, mikä merkki tää on? Flying Blade Company. Katuuskottavimmat ripaketjut niin radalle kuin öisille radoille. Flying Blade Company. Vai niin se meinaa Salosen Eveliina? Padelia. Padelia ja mä en tiedä onko se crossfitti. No se menee vielä jotenkin ehkä vielä läpi, mutta se padeli on paha hoffarilla harrastaa. Katsotaan nyt sitten kuinka niiden kanssa käy. Seuraava vieras on allekirjoittaneelle aika mielenkiintoinen hahmo ja koska niin kuin tiedätte, niin minä kun mediaa teen monellakin alalla, niin tämä dude on niin sanotusti vähän nostanut leveleitä tällä kaikilla somegeimillä ja muutenkin mediageimillä. Eli Silas Schultz lähdetään kuuntelemaan, mitä mies mystisten hienojen videoiden takaa ajattelee tänään. Tai on tästä ehkä pari päivää, kun hän on sitä ajatellut. En tiedä, voi ajatella tänäänkin. Nyt loppu, mennään. Tervetuloa USDGC:n Mulligan spesiaalin pariin ja tällä kertaa we have a Silas Schultz, really great player and what you is a really great film guy. Yeah. You have so special Instagram reels and YouTube things going on that even the Finns, they're like, whoa. Where do you get your ideas for the videos and for the cutting? A lot of it just comes from whatever I think it looks cool, you know what I mean? So I'll have an idea. I think a lot of edits that I see on Instagram, I watch a lot of sports edits, basketball edits, like travel vlog edits and stuff. And I'll just I'll have a huge saved folder of those.
and I'll just take one piece, one little edit that they did, something, a transition like that, and I'll just kind of implement it. And a lot of it is just like, you know, if I hear a song or I can just kind of imagine how I want it to look, and then I try to get it as close as I imagined it, I guess. I remember last year at Lynchburg, you filmed this really awesome video. How long it took for you? To edit the whole thing? Edit and film it and like... I mean, a full day of filming and then probably a week of editing probably translates to over 10 hours probably of editing. And some of that is like, if I filmed the whole thing myself, I had someone else helping me, which made it a lot better. But if I film it all myself, I kind of have an idea of what I'm getting. That one, it was like I would edit and then I would delete some of it I didn't like and then I'd go some more. So, because I really wanted it to be great. So that one took probably, maybe 12 hours. It just took a week, you know, a whole week of me just working on it. And then eventually, I posted it. But that's one of my favorites too. But that was epic. Yeah. I was like, are you planning that it will be like a plan B for you if the sport doesn't like make you enough money in the future? I think it definitely could be. It's one of the things that I enjoy doing the most. And so like disc golf and then creating videos and filming and editing, mostly editing, are just the things that I really enjoy. So if one of those was to go away, if disc golf was to go away, I would love to start a production company or something like that. Yeah. I hope that you have a long time still on the sports, because the way you throw, it's like you have so smooth. I appreciate that. And I think you will come and take your spot on the top. I hope so. Yeah, smooth form, it's helpful. It doesn't, make you the best golfer ever, you know what I mean? But it is helpful, and I do love to throw, so. So how did you like Tampere and Nokia? I didn't actually go, no. But I know, I wish I was. But I did have a running joke of me trying to convince people that I was there, and I convinced Adam Hemes that me and him hung out over there, which didn't happen, but I did. I made him think that we were there, so yeah. That made me speechless. Because, do you have any intentions to come to Europe play maybe next year? Yeah. I would love to go there next year. The plan is, I was hoping to, and then I had some travel complications, but definitely gonna get those figured out so I can be there next year. Didn't get the passport early enough? Pretty much, yeah. Okay, because I was surprised that it has been sometimes a problem for the players from US to come to Europe because you don't have passports. Yeah, I applied for it. There were some extra complications besides just the application, so it just didn't work out. But I have some more time to take care of it this off season, so we'll get it taken care of, and I should be over there next year. Because I can't wait for you to get in Finland when there's no night. Yeah. It's like endless day. Yeah. The sun won't go down. Yeah, that is exciting. I think the videos will be amazing once I go over there. I think we'll make some cool stuff. So that's what I was looking forward to most. But yeah, we'll make it happen. Okay, so do you have a spot for the finals? The Pro Tour finals? I do not. No. So it's off season now. It is. What plans do you have for those? Right now, I'm just gonna go home tomorrow, which is exciting. I'll chill there. I have an A tier that I'm playing in a few weeks, and then maybe a couple more over the off season. But a lot of just working on sidearms, working on backhands, and putting and everything, and then making a lot more content and getting better with that. Okay, so which part of USA do you live? I live in Louisiana, in Baton Rouge. Ooh, I've heard of that. They have great food over The best food. Maybe, if you're not, it might be the most opposite weather to Finland. It's really hot, really humid, but the food it makes it all worth it, so. Because I would like to go to New Orleans or like Baton Rouge or somewhere there and test those foods. I've been traveling only East Coast now. Yeah. Yeah, no, the South is where it's at. If you want to get some good food, that's the spot to go that I would recommend. It's home for me, so I'm biased. But we have the Big Easy Open in New Orleans next year. If you want to pull up, we can show you the good spots. Maybe if I have time and money for it. Yeah, it's fair. But hey, it was really nice to meet you. Pleasure. Hope you have a great off season and better next year, and see you at Europe. Appreciate it.
Kyllä porilaiset on niin perseestä, eikä sieltä ole kyllä koskaan tullut mitään hyvää. Oot sä sitä mieltä? Ole. Porissa ei tarvi ku onneet selvii nakkioskille. Ei ku perkele. Siitä tulikin mieleen, että tuleehan täältä jotain hyvää. No mitä? No manisotti, bankropperi, treasure huntti. Lucky Disc, kun sun omat taidot ei riitä. Kyllähän se niin on, että jos 2 porilaista tekee podcastia, niin sinne on aina pakko repiä myös välillä yksi raumalainen mukaan. Elikkä arvaatte varmaan, kuka on seuraavaksi haastattelussa. Tietenkin Henna Blomroos. Tervetuloa Mulligan menin USDGC-spesiaaliin ja meillä on vieraana Henna Blomroos. Kuvassa on raumalainen ja porilainen. Mitä kuuluu? Ihan siis, tämä kysymys on lajin ulkopuolelta. Mitä kuuluu? No porilaisen ääni. No ei vaan. Ihan hyvää kuuluu oikeastaan. Että kiva olla näin loppukaudesta tai niin kuin kohta loppuu kausi, niin kiva päästä vähän hengähtää kotiinkin välillä. Miltä nyt tuntuu, kun avioiduit kesän alussa, niin onko avioelämä erikoista? No mikä ei kauheasti muuttunut, mutta kun miehen sukunimi, että kyllä on ollut. Ihan on tyyntä ollut vielä. Okei, hyvä. Ymmärsikö mä näin, että off-seasonin aikana niin opiskeleeko sä jotain? En opiskele. Okei. Onko mitään suunnitelmia jossain kohtaa aloittaa joku niinku suunnitelma B-opiskelu tai? No ei oikeastaan tällä hetkellä. Tää on nyt, pistetään kaikki paukut tähän ja sitten mietitään joskus, että mitä sitten tapahtuu, kun kilpaura loppuu. Että se voi olla jotain lajin parissa tai sitten voi olla jotain ihan muuta. Sen näkee sitten. Onko häämatka varattu? No ei ole itse asiassa, että paljon on puhuttu siitä. Thank you Jorma. Toi oli Jorma, eli Dick Parker. Mutta siis häämatka. No ei ole mitään varattu, että piti mennä, tai luultavasti mennään ehkä tässä soffarin aikaan, mutta mä oon ehkä itse niin väsynyt matkustelusta tällä hetkellä, että ei jaksanut vielä miettiä sitä, että nyt vaan ottaa niin paljon, että pääsee kotiin. Eli ehkä sun kohdalla parhaat voisi kuulostaa talvia, Lappia, mökkiä, ovet kiinni ja verho kiinni ja kännykät hankeen. Suurin piirtein jotain tämmöistä ja jotain sporttia siihen, niin sitten olisi täydellistä. Hyvä. Eli siis vielä on niinku finaalit tiedossa. Joo, ensi viikolla. Ootko pelannut uuden New Londonin jo? En ole viime vuoden jälkeen käynyt ollenkaan siellä. Mä kuulin tossa vähän se pojat puhelin, että se uusi versio, niin siellä on mielenkiintoisia ratkaisuja tiedossa. Jaha, no en malta odottaa. Siis se vanha oli sitten niinku siellä kotikatsojille tiedoksi siis niinku supervaikea, siis aivan käsittämättömän vaikea. Mä pelasin semmoisen jetlag-kierroksen superkuumas siellä Paulin kanssa, plus 48. Et mulla oli tosi kivaa siinä kierroksella. Se on niinku, kun te näette, että noi mimmit ja jätkät pelaa siellä, niin ne on todella hyviä, kun ne pelaa sitä hyvin. Joo, ei se ollut kyllä viime vuonna ainakaan helppo, mutta katsotaan, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Mitä mieltä sä oot siitä Ivy Hillin radasta? Onko se sun mielestä niinku hyvä lajin tulevaisuuden kannalta YMS? No mulla on aika neutraali mielipide siitä. Ei kuulu mun lemppareihin, mutta en mä sitä mitenkään vihaakaan. Että ihan ok rata. Aika tarkasti saa kyllä heittää. Joo. Se on visuaalisesti todella upea rata, mutta musta jotenkin se tietyissä asioissa vähän niin kuin myös toistaa itseessä, että se voisi olla vähän nokkelampi ehkä. Joo, ehkä siellä voisi olla vähän samanlaista heittoa siellä on aika useasti, mutta it is what it is. It is what it is, eli amerikkalaiset hyyseriä vaan. Ja... Joo. Kuka voittaa? Silva, Anneli vai Missy? No totta kai mä toivon, että Silva voittaa. Niin mäkin. Silva on johdossa tällä hetkellä. Mä en nyt muista. No varmaan menee itse asiassa väylällä 15 tällä hetkellä. Okay. Eli tästä täytyy juosta katsomaan Silvan voittoa. Totta kai. Hei. Kiitos Henna, että suostuit haastatteluun. Ja tämä tulee meidän Mulligan menin off-seasonilla ulos sitten. Ja toivotaan, että nähdään ensi monta kertaa ja päästään taas tekemään uusia haastatteluita. Ja näin. Hauskaa off-seasonia. Kiitos paljon. Aurinko, ystävät ja täydellinen hetki frisbeegolfin parissa. Vain yksi puuttuu.
Oletko se sinä, joka tekee pöydistä maukkaaman ja pokista vähemmän harmittavan? Kyllä, se olet juurikin sinä. Aiku tekee hyvää. Se olisi kuulkaa sitten paria vierasta vaille valmis tämäkin USDGC ja Throwpink Tour näiden haastattelujen parissa. Ja seuraavaksi mikin taakse hyppää tuttu kaveri, jota itse asiassa haasteltiin maailmanmestaruuskisoissa Another Roundin Josh, ja lähdetään kuuntelemaan, miten se Joshin maailma on pyörinyt sen MM-kisojen jälkeen tähän päivään asti. Tähän näin. Tervetuloa Mulligan meni USDGC-spesiaaliin ja meillä on tällä kertaa taas Joseph from another round. How are you doing? I'm doing really good. How are you doing, buddy? You took my microphone. Oh, we don't pass it back? No. I'll try to be closer to you. You squishy little bear. Let's go like this. How do you feel about this compared to Worlds at Nokia? So historically, USDGC's. But how do you feel like I took this place to film because there's like kids running around, families playing. This is more like what this is made for disc golfers. Like Jonathan said Yeah. in his interview. Do you feel like that? This is like Disc Golf Bonnaroo. It's like a festival kind of a setting. Worlds was wonderful, but this is my favorite event every year for this reason, because it's one self-contained property. You're not in the middle of a city. You're just literally on a piece of private property, and there can be stuff happening all around you. So there's 3 or 4 courses on the property that people are throwing on, and yeah, I love it. You had interesting talks with one player and his manager before the interview. No. And that's like what I've been talking with Finnish players. That do you think that players should try to build more their own brand before asking sponsorships? I think it helps you have a lot more leverage in the conversation. If you are somebody that's already doing a lot of stuff and your brand is already represents something already, then it makes more sense. I think a lot of the relationships in the past have been sort of like, what can you give me kind of thing. And now I think it's necessarily becoming, how can we help each other? So. Because, well, in Finnish disc golf, when Bob said that they will be looking for European players, so there was like Finnish pro players like, oh shit, yeah, hey, come on. And I've been trying to say them that maybe you should do something with your like YouTube and Instagram, because you can't be Niklas. Well, what I tell people all the time is, if somebody comes to us and wants a sponsorship, I don't care if they're a pro or otherwise, I'm sponsoring them as a content creator. If their content angle happens to be that they play pro disc golf, that's great. But the value is what stuff they're putting out. Unless you're in the top 5, you know, and in which case you're on every lead card and it doesn't matter. If you're Gannon, you really don't need a YouTube channel, although he has one and it does well. Too. Or Niklas, yes. Yeah. Niklas tried YouTube, but he left it behind, and he's really great player, like one of the best. He's extremely funny too. Yeah. I didn't realize that until this year. He's super goofy. Yeah. He's got a really funny sense of humor, because the Finns are so kind of buttoned up and reserved, but he's like actually the highest end that I've seen of a character. Yeah. Yeah. Like Väinö is more like I'm this. Little this, and Niklas will like crack a joke about you. That's right. Yeah. So you've been working with more this year with USDGC. Like I saw you at Chase, like walking behind the lead card, and are you like making them reels about the things and helping them with your professional kind of like you have a touch when you know how to film, where to film, and Yeah, I mean,
they've got a lot of people that are following doing media for long form stuff. That's fun. But they don't have a lot of people that are thinking about short form and Instagram specific stuff. And so I think both USDGC and Another Round are partnering in a big way, like brand togetherness, and that's going to happen even more next year. But yeah, they want us out here so that it's free marketing for them. They get us to put their stuff and their tournament on our platform and all that. So yeah, it makes sense. So when will we see Another Round in Finland? Europe. Would you like to, or I heard that you're like, you don't might not maybe make another shops so many in US anymore, or just slowing it down a little bit, or Well, we get probably 30 requests a month to open stores, and we could just kind of keep doing it over and over and over again. But I think at some point you've got to make sure that like what you are. It's- Welcome to America. yeah, I know. I think at some point you have to, at different points, you have to make sure that what you're doing is sustainable and that you're giving the value that you have to give to the ones that already exist, and that the infrastructure is there to be able to support the next growth curve. And so I think Europe is on the table. We've had people that have reached out in Germany and Finland and Sweden, lots of different places, Estonia, but Spain. But I want to make sure that we're in a place to do it that like we can really provide what we need to provide, and that we're not, because we have a smaller staff and there's just a lot of moving pieces. So you want to make sure that you're making the right decisions and doing the wise thing. Because in Finland, we aren't in the best place now. There's like the COVID web stores, they're like going down really badly. And survival of the fittest is going on, that if you have a strong backbone going on, you will survive. But if you came to like lose and now we see things going bad, well, that's life. Yeah, I mean, I think there's going to be ups and downs, fluctuations. COVID was a huge spike, and I think a lot of the people that tried to get into disc golf for fast money are out of it because they either spent all the money they made and thought that it was just going to stay on that sort of a curve, or they just realized there wasn't going to be the kind of money they thought there was going to be. And so, yeah, if you're in it for the right reasons, if you love Frisbees, if you just really want, if you see a 20-year or 30-year vision for disc golf and not a 2-year vision, then you're probably still in the game. But yeah, this is the part of it that, like, you know, you have a lot of friends outside of disc golf, and if you try to explain this to just the average Finn, or just to go 2 miles down the road to a restaurant and be like, this is what's happening over there, they're like, what? I flew to Charlotte. Yeah. And the lady at the counter was, oh. Yeah. Well, but what's interesting about Finland is same exact situation when I was going through customs. The guy at customs, he said, did you watch the distance competition? And I had this conversation with him about it. And I was like, do you play? And he goes, no, I just like sports. Yeah, but Finns are that. I know, that was so cool. But yeah, here it's not even close to that all over the place. But, well, US is so big. Finns forget always that this is like big as Europe. You have over 300 million people here, and like you can't imagine this before you haven't been here and seen this. And like if I want to do a home call for players, it's always like 45 minutes of driving, like, and it's like everything's big and huge, not just our bellies here. Yeah, I mean, we that too. Yeah. But last question is about who will win today. I hope that we go into hole 17 with a tie game. I want there to be at least 2 people that are tied going into 17 or within 1 stroke. I think my power ranking, what I want to happen, Macbeth to win, because once he
once he's done, like once he stops winning things like this, he'll never win again, obviously. And so he's close to my age. I like the idea of him still continuing dominating. But if not him, Gannon, because I think he's obviously the one that's up next now that he won Worlds, and he's a sweet kid. Other than that, chaos. I want somebody to lose 4 strokes on hole 17. I want it to just be 50-mile-an-hour winds. Give me chaos. Raining, yeah. Having to throw a forehand there with the pouring rain. Yeah. Okay, so good answer. I want chaos too, because when I saw the forecast yesterday, I was like, yeah, but what is this? It's just sort of, it's swirling, and there's a lot of rain around us, but I don't know. I don't know. We might avoid it, so we'll see. Hope. Hey, it was really nice to talk with you, Always. and maybe next year we see again. I would love that, and maybe we have a store in Finland soon. Maybe. Kuulepa Jaan, top vai bottom? Itse asiassa mä en tiedä kumpi on, mutta Berliin. Hei, me ei mennä taas siihen sun Berliinin reissuun. Mitä sä sit tarkoitit? Että top vai bottom stämpätty pöljä? Top tietysti. Tai kumpiakin löytyy top-diskiltä. No perkele, nyt puhut asiaa. Kiekkoja kaikille heittäjille. Topdisc.fi. Ja tietenkin tähän viimeiseksi vieraaksi olemme teille saaneet tuoreen USDGC-voittajan, eli Missy Gannonin. Ja Big Money Missy kertoo vähän, miten se tää kausi on mennyt ja millaista se touraaminen tuolla sitten on ämpär muoilmaa muoviläpysköjen perässä. Tervetuloa Mulligan USDGC-spesiaaliin, ja täällä meillä Hot Roundin tehnyt Missy Gannon. Missy, nice round. Thank you. Yeah, it felt great. Missy, I think one of the things that I notice about you, that you smile always. Always. I love the way that you think about it when you have a little bad throw there, but still smile after that, and gosh darn it, and let's go to the next hole. And it's like you bring energy to the surroundings of yours, and that's really nice. Yeah, I think it always, it doesn't hurt to smile, and I think that I can be disappointed in a shot, but I have to remember that the show must go on, and I have to throw my next shot. So I gotta reset, try to put myself in a happy, mindset, and just not let it trickle into the next shot or the next hole. And I think that honestly, I also just really love what I do, and I'm so fortunate to be able to do this for a living. And so, yeah, what is there really to be mad about? It could always be worse. So what is the way that you keep your energy levels up? Because I know that you and your husband, you tour the whole tour, like Europe stuff and everything. So what is do you like to just like sleep all day after the round, or what do you do? To be honest, I do take my relaxation very seriously. I like coming out after the rounds and seeing all the people and signing autographs, and that's an amazing part of what I do. But once I'm back at home, I am done for the day. I'm going to eat my dinner. I'm going to watch my shows. I'm going to watch live coverage, whatever I need to do to just zen out and just take my mind off of disc golf and just rest up as much as I can. So do you have any other like a hobby? Because this is like your work. So what is your hobby? I would say during the season, it's hard to have too many hobbies, but I love doing anything outside. I have my dog, and he loves playing frisbee. So it might be very similar to what I do, but it makes him happy, which makes me happy. So I love my dog. I love seeing him just loving what he's doing out there too. And so during the season, that's pretty much it. I think out of the season, I really love cooking, which I get to do on the road as well. But cooking is such a fun outlet and of expression, and I get to just try new recipes and try things that I might have been afraid to try before. And so that's a really cool thing for me to do in the off season.
Okay, that's interesting. So what is the food that you have kind of trying to master? What is your favorite thing to cook? Like I like to do steaks. I like to do like chimichurri kind of like fresh herbs and everything like that. What is Yeah. I think that I like to do a lot of like Italian dishes. Lasagna is a big one, and testing out different like veggie lasagna and different meats and stuff too. Also, I really loved baking when I was younger, and I think I continue to really like baking sugar too. side or the bread side? Right now it's sugar side. So I make a mean cheesecake. Yeah, New York style. Got a little bit of lemon in there. It's one of my staples. It takes a long time, but it's one of the things that I really like to bake the most. So if you want to do like a Saturday evening special dinner, it will be like slow cooked lasagna and a slow cooked cheesecake. That's right. I mean, on tour though, I'm also a steak person. I think that getting that nice, good protein the night before the event starts, that's like our go-to meal: steak, a nice veggie on the side, and a starch as well, and just try to eat healthy before the first round. Yeah. Nice to know that. I like these interviews because this is the way to get to know your players more. And our way of doing podcast is not to talk about the numbers. We want to talk about the people around it, and we want to have like a podcast that if someone else comes from outside and listens to our stuff, then like, okay, this is disc golf, but there's something more to it than just like just sports. Yeah. And I think you'll find that so many people are so interesting and they have such cool different backgrounds. And you may not have never known that I love to cook, but I do, and I love singing too. I used to be in a band back in the day, it was a rock and blues band, but I can understand totally because your voice sounds like you have a really great sound for blues, rock and roll. Yeah. It's my favorite style of music to listen to and Have you done any country sing. music? I'm not a big country fan. Sorry to anybody out there, but I never really grew up on country, and I'm from New York, so just not really a style that we hear up there, but blues for sure. Yeah, so there's some country I can listen to that has that little bit more soulful kind of feeling to it, but yeah. Do you know any Finnish bands? I don't really, actually. I don't think I know any. Band called Hanoi Rocks. No, I don't think so. Okay, they are like inspiration for Guns N' Roses and the 80s. Okay, cool. I like they that. used to be kind of big Yeah, in I the gotta check them out. old days. So next year there won't be European Open. That's kind of sad, I think, because, well, there will be Kippis, and that for sure I recommend you come there and have the real thing, because that is place that had been built up like 10 years and it grows and grows, and there is Jere who is like a genius with building up really masterclass course over there, and everything will be like top notch. Okay, cool. Yeah, I mean, I haven't even looked at the schedule, so to be honest, I don't even know what I'm playing next year, but obviously I'm still going to Europe, and we'll see what kind of plan I have for the whole European stretch, but it's going to be a busy season again, and so we'll see if I can make it out there for a bunch of events. Did this year feel like too long or too many competitions for you? Did you have any like a I don't know. Because it has been growing, and there has been like burned out players like Aina and like Kristin. I think there's like she took herself too long. Yeah, I don't know. I don't know if it's just the season. It is tough. We have to travel, and So do you have a camper or your truck that you live in? Yeah, so we tow a trailer, and we live in a camper all year, and it's just that's helpful, I think, because I feel like that's my home. Like I have a home, but that is like more like my home because I'm in it for so much of the year. But so it's really like comfortable and cozy, and I think that really helps in the process of like being able to have somewhere to go back to that's consistent. Sure, it moves around the country, but it's the same thing that I'm going back to, and I know what to expect. So that's really helpful.
I don't envy the people that have to like find Airbnbs every week or stay in hotels and stuff like that, because there is a sense of, you know, comfort that comes with having a little bit of home on the road with you. So yeah. One thing about living in trailer, how do you feel about the safety? Is it like, do you have any like situations sometimes that you feel unsafe? I don't actually. We you have a big community like. Well, do you stay at the same place normally or drop like around the place? So I mean, we have found like campgrounds that we tend to go to every year that we know what to expect, and we have you know, a good sense of what they've got and you know, the safety and all of that. So most of the campgrounds are really actually nice across the country, and like you can pay a little bit more and go to more of like the resort style places, so they have more amenities and maybe it's more gated even. So it's really super safe. I actually feel way more comfortable in my camper than I would at like an Airbnb. I don't know why. Airbnb area, like house, and so like there's always things that could go wrong or whatever, but being able to be in your own space that like you're responsible for, you know, if something happens, you have to fix it and that's fine. But I don't know. It's always worked out. Thank goodness. I know some people stay in the parking lots and stuff, but we don't do that anymore. So yeah, we try to find a good spot that's that we like and that we know is safe. So okay, nice to hear. Yeah. Because that's like the things that my fiance and we talked about, like the safety around here, the driving, and you can see sometimes the shootings, and Finland is quite safe, like it's like a safe haven, like so. It's super unfortunate that, you know, that stuff happens around here, especially how frequent it seems to happen. But thankfully it hasn't crossed paths with the disc golf community that I've noticed or heard of. So, you know, I think that we've got a really nice community here, and like we could see we're surrounded by hundreds of people here, but not even a worry about looking over my shoulder or anything. Everyone's so nice and so inviting, and obviously anything could happen, but I feel safer with all of these people. I feel safe too, because last year I was at Lynchburg at Worlds and I played their course and I dropped my phone. And I was like, oh shit, never gonna find it. And there was two guys and they found me, and I went to find it and they was, hey, we found your phone. I was like, these are nice people. Yeah, totally. You know, you never know who you're going to get, but for the most part, the disc golf community specifically is just so great. And I mean, I think that's one thing that's universal across the globe, is that disc golfers are just good people. Yeah, totally. But I don't want to take your time too much. It was really nice to meet you. Awesome. Yeah, and I hope to see you in Finland. Yes, I'll be there for sure. Thank you. Awesome. Thank you so much. Näin se on, että 2025 viimeinen kisakatsaus Mulliganin osalta on tässä. Ja eihän niitä tainnut ollakaan kuin 2. Pöltsit ja tää. No, 2 kovinta kuitenkin. Ja nämä on ollut ihan kivoja seikkailuja, vaikka tässä seikkailussa mä en ole saanut olla mukana muuta kuin täällä studiossa, niin on ollut mukava, kun ollaan saatu teille vieraita frisbeegolf-maailman joka laidalta. Ja jos tämmönen homma on sua viihdyttänyt, niin heitä siitä meille tulemaan kommenttia, koska tämän jälkeen me tullaan tekemään teille 1 tai max 2 jaksoa vielä. Sen jälkeen alkaa Mullareille off-season, eli mekin jäädään tosiaan tauolle, jonka aikana me kyllä sitten isosti lyödään päitä yhteen, että saataisiin kehitettyä teille sitten ensi kauden jaksoja vielä vähän parempaa iskuun. Niin jos tämmöiset kiinnostaa, tämmöiset pienet kisaturistihommat YMS, niin käy kommentoimassa tonne alas ja muistakaa se tärkein. Tilaatte täällä kanavan, mistä kuuntelettekin, ja tuutte seuraamaan Instagramissa. Nyt ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja hyvää syssyä. Mulligan Man. Aina viimeinen putti sisään.